హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సుష్మా యెర్రా. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్లో ఇంకొన్ని మేకప్ రిలేటెడ్, బ్యూటీ రిలేటెడ్ అండ్ ట్రావెల్ వ్లాగ్స్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ డూ చెక్అవుట్. అండ్ మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీ దాకా వస్తాయి. అండ్ ఈరోజు వీడియో ఏంటనేది ఆల్రెడీ టైటిల్ చూసే ఉంటారు కదా. లైక్ దివాళీ, దసరా ఫెస్టివల్స్ కానీ లేకుంటే ఏదైనా స్పెషల్ అకేషన్స్కి ఎలా మేకప్ అవుతాననేది మీకు ఈ వీడియోలో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. రోజు వేసే మేకప్లా కాకుండా కొంచెం ఫెస్టివల్స్ అన్నప్పుడు కొంచెం ట్రెడిషనల్ అటైర్ మీదకి కొంచెం సూట్ అయ్యేలా, కొంచెం గ్లోవీగా అండ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండేలా వేసుకుంటాం కదా. నేనైతే నా మేకప్ లుక్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను ఏంటి అనేది మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. ఆఫ్టర్ ఫేస్ వాష్ నా ఫేస్ అయితే ఇలా ఉంది. నేను కొంచెం లిప్ బామ్ కూడా అప్లై చేసుకున్నాను, టింటెడ్ లిప్ బామ్. అండ్ ఇప్పుడు నేను నా క్లినిక్ వాళ్ళది మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఇది నాది డ్రై స్కిన్ కాబట్టి ఇది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ అయితే స్కిన్ని ప్రెప్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఫస్ట్ మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను. బేస్ ఎంత బాగుంటే మేకప్ అంత బాగా స్కిన్ మీద సెట్ అవుతుంది. కొంచెం కెమెరాలో చూసి చేస్తున్నాను, కష్టమే. కొంచెం అట్సారి యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ మీతో కరెక్ట్గా ఐ కాంటాక్ట్ ఉండదు, ఏమనుకోకండి. అండ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ స్టెప్ కొంచెం అయితే ఒక 1 or 2 minutes కొంచెం అది మనకి స్కిన్లోకి కరెక్ట్గా పెనట్రేట్ అయ్యేంత వరకు కొంచెం వెయిట్ చేయాలి ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ స్టెప్. నేను ఈరోజే నా ఫేస్ని కొంచెం షేవ్ చేశాను ఫస్ట్ టైం. మీకు ఆ వీడియో కావాలంటే అది కూడా మా ఛానల్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం ఎలా షేవ్ చేశాను ఏంటనేది చూడాలనుకుంటే మీరు ఆ వీడియో కూడా చూడొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మాయిశ్చరైజర్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ నేను లాక్మీ అబ్సల్యూట్ నుంచి ప్రైమర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మెయిన్ ప్రైమర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే కొంతమందికి ఓపెన్ పోర్స్ అలా ఉంటాయి. ఓపెన్ పోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా మనం ఫౌండేషన్ కానీ ఏదైనా రాసినప్పుడు ఇంకా బాగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. అండ్ మేకప్ కూడా చాలా కేకీగా అనిపిస్తుంది. దానికోసం అని చెప్పి మనం కొంచెం ప్రైమర్ అప్లై చేసుకోవాలి. ప్రైమర్స్ అనేది కొంచెం స్కిన్ టైప్ని కూడా బట్టి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బాగా ఆయిలీ స్కిన్, డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళైతే జెల్ బేస్డ్ ప్రైమర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోకండి. క్రీమ్ బేస్డ్ ప్రైమర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు. ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకైతే జెల్ బేస్డ్ ప్రైమర్స్ బాగుంటాయి. ప్రైమర్ వల్ల మనకి మేకప్ కొంచెం పోర్స్ అన్నీ ఫిల్ అయ్యి మేకప్ ఫినిష్ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. నేను ఇదే ప్రైమర్ ఐస్కి కూడా అప్లై చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఐ షాడో పెట్టినప్పుడు ఐ షాడో అప్లై చేసేటప్పుడు చాలా స్మూత్గా బ్లెండ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఐస్కి కూడా ప్రైమర్ అప్లై చేస్తే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను జనరల్గానే ఫౌండేషన్ అవి అయితే ఏమీ యూజ్ చేయను. నేను అందుకని నార్మల్ లాక్మీ సీసీ క్రీమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ నేను యూజ్ చేసేది లాక్మీ సీసీ క్రీమ్. చాలా వేడిగా ఉంది. యాక్చువల్గా సమ్మర్ స్టార్ట్ అయింది మాకు, అందుకని కొంచెం అనిపిస్తుంది. నాకు కొంచెం అండర్ ఐ డార్క్ సర్కిల్స్ కొంచెం ఇంకా కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ సీసీ క్రీమ్. నేను కొంచెం కన్సీలర్ అయితే దానికి యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను యూజ్ చేసే కన్సీలర్ ఎస్టే లాడర్
ఎస్టీ లాడర్ 4 అండ్ మీడియం డీప్ అనమాట దీని షేడ్. ఇది ఎప్పుడో ఇండియా పోయినప్పుడు తీసుకున్నాను. కన్సీలర్ ఎప్పుడైనా ఇలా ఎడ్జెస్కి అప్లై చేయాలి. ఓన్లీ కార్నర్స్లోనే అప్లై చేసుకొని దాన్ని బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. నేను అన్నీ ఈరోజు బ్రషెస్ ఏమీ ఎక్కువ యూజ్ చేయాలనుకోవట్లేదు, జస్ట్ హ్యాండ్స్ తోటే బ్లెండ్ చేసుకుంటున్నాను. నేను నోస్ కాంటోరింగ్కి హైలైటింగ్కి ఈ కిట్ వాడుతున్నాను. ఇది ఏంటంటే రెవ్లాన్ స్కర్ల్ ప్లస్ హైలైట్ కాంటోర్ కిట్ అనమాట. ఇది ఎలా బిగినర్స్కి బాగుంటుంది కిట్. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఏవి ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అని కూడా మంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో ఉంటాయన్నమాట. కొంచెం నోస్ కాంటోరింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఇట్లా కిందికి బ్లెండ్ చేయాలి. ఇలా హార్ష్ లైన్ ఉండకుండా బ్లెండ్ చేయాలి. ఇది కొంచెం లూజ్ పౌడర్ నేను అప్లై చేస్తున్నాను. మేకప్ సెట్ అయిపోతుంది ఇట్లా అప్లై చేస్తే. నెక్స్ట్ ఐబ్రోస్. నేను ఐబ్రోస్కి షీ గ్లామ్ నుంచి ఈ ప్యాలెట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇందులో ఇలా 3 కలర్స్ ఉంటాయి. ఐబ్రోస్ ఫిల్ చేసేసాక కొంచెం ఇలా మస్కారా తీసుకొని కొంచెం ఇలా ఐబ్రోస్ని సెట్ చేసేసామంటే అవి ఎలా చేసామో అలాగే ఉంటాయి. నేను ఇక్కడ రెవ్లాన్ మస్కారా వాడుతున్నాను. ఇలా జస్ట్ ఇలా స్ట్రోక్స్లా ఇచ్చామంటే న్యాచురల్గా కూడా కనిపిస్తాయి. ఓవర్డూ చేయొద్దు, ఓవర్డూ చేస్తే మళ్ళీ బాగుండదు. జస్ట్ ఇలా స్ట్రోక్స్లా ఇస్తే కొంచెం ఇలా న్యాచురల్ ఎఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ రిమెల్ అండ్ ఐ షాడో ప్యాలెట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం బ్రేక్ అయింది. కొంచెం కొంచెం ఫెస్టివ్ లుక్ ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఈ లైట్ పీచ్ షేడ్ ఉంది కదా, ఇది తీసుకుంటున్నాను.
నేను ఐ షాడోలో అంత పర్ఫెక్ట్ ఏమీ కాదు, కొంచెం నాకు వచ్చినట్టు నేను అప్లై చేసుకుంటాను. ఈ మంచి పీచ్ షేడ్ అనేది ఫెస్టివ్ సీజన్కి, ఫెస్టివ్ లుక్కి చాలా బాగుంటుంది. నేను సెంటర్లో యూజ్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇది కూడా షీ గ్లామ్ నుంచే తీసుకుంటున్నాను. ఇదేంటంటే ఇది గ్లిటర్ లిక్విడ్ ఐ షాడో షీ గ్లామ్ నుంచి అనమాట. ఇది ఇలా 3 కలర్స్ వచ్చాయి ఇందులో. నేను కొంచెం ఇలా డీప్ గోల్డ్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది లిక్విడ్ ఐ షాడో కాబట్టి అందుకే నేను ఎక్కువగా ఓవర్డూ చేయలేదు. మళ్ళీ ఈ వీడియోకి కొంచెం ఐస్లో బయట వంచడానికి నేను డాక్టర్ చేశాను. అండ్ ఇదే సేమ్ కలర్ని కొంచెం కింద కూడా అప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ హైలైటర్. నేను ఇదే ప్యాలెట్లో ఇందాక చూపించాను కదా, ఇదే ప్యాలెట్లో హైలైటర్ కూడా వస్తుంది. ఇది తీసుకొని జస్ట్ హ్యాండ్స్, నోస్, ఐస్కి టైట్ లైన్ అప్లై చేస్తున్నాను. నార్మల్గా అయితే నేను ఐలైనర్ పెట్టాను, బట్ ఫెస్టివ్ లుక్ కాబట్టి కొంచెం ఐస్ని హైలైట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ నేను మేబిలిన్ నుంచి మేబిలిన్ కొలాసల్ వాల్యూమ్ ఎక్స్ప్రెస్ మస్కారా అప్లై చేస్తున్నాను. మస్కారా ఎప్పుడైనా 2 కోట్స్ ఇవ్వండి, చాలా బాగుంటుంది. ఐస్ అయితే అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ లిప్స్టిక్. ఇది లిప్స్టిక్, ఇది మోడ్ లిప్స్టిక్ అంట. ఇది ఎక్కడో లోకల్ స్టోర్లో తీసుకున్నాను. ఇది మంచి ఆరెంజ్ షేడ్ ఉంది.
ఎప్పుడైనా లిప్స్టిక్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఒక కాటన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ డన్. అండ్ ఒకసారి నేను డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని మీకు ఎలా ఉంది ఏంటనేది చూపిస్తాను.